Nĩ ngatho cia mwanya mũno mwĩroreri nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ cirĩrĩ cihandĩte thaa ithatũ nĩguo tũkũnengererie mohoro maitũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa KIMEMU. Na ũmũthĩ akĩrĩ mweri 11 mweri wa mbere mwaka ũyũ wa 2022 kũnyita ũgeni na nĩgetha tũkũmenyithie marĩa mahanĩkĩte gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya icoka cia bũrũri. Rĩakwa njĩtagwo Muruga wa WAGATITHO. Tukĩambĩrĩria nĩ atĩ mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ Karanja Kĩbico nĩ augĩte atĩ thirikari nĩ yongereire namba ya maabithaa a ũgitĩri kũrĩa mũtitũ-inĩ wa Boni na nĩguo kũhĩtana na imaramari cia Al-Shabab iria irathiĩ na mbere na gũtabania tharĩka kaunti-inĩ ĩno ya Lamu. Kĩbico akwaragia hĩndĩ ya gũthũrima tabarĩra cia thirikari mwena wa Mombatha. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mũndũ ũmwe nĩ atigirwo na nguraro gũkũ nyũmba ithatũ ikĩmundio mwaki itũra-inĩ rĩa Kilimani mwena wa Mũkowe kaunti-inĩ ya Lamu. Kariuki wa Njomo nĩ aratwambĩrĩria na riboti ĩno makĩria. Tharĩkĩra ici ikoretwo igĩtũma mũingĩ wa kaunti ya Lamu gũikara ũrĩ na gĩthagathago. Ĩno arĩ thikũ ya 10 kũrĩa itoi cia Al-Shabab ikoretwo igĩtabania tharĩkĩra mwena ũcio. Thirikari nĩ ikoretwo ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ wacokereria mwena wa Lamu, na rĩu kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Karanja Kĩbico akĩaria na andĩki a mohoro mwena wa Mombatha hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere mwena ũcio, nĩ augĩte thirikari nĩ yongereire maabithaa a ũgitĩri mũtitũ-inĩ wa Boni nĩguo kũhĩtana na imaramari ici. The issue of the Al-Shabaab threat, the issue of insecurity threat around that area is an issue that we have to live with for a very long time, and all we need to do is to ensure that our security forces are vigilant and continue repulsing these fellows who want to cause mayhem in our country. We have declared Lamu, part of it, as an operation area. I won't stand here and start discussing the operation because it's active, and we did that because we realized there is a very well orchestrated program by whoever the perpetrators are to continue sporadic attack on the innocent people in Lamu, and that is why we decided to take a very decisive action. If you pay attention to the security operation going on there, it's massive. And we expect in a very short time Lamu will be very calm. Ginyagia rĩu nĩ tharĩkĩra ithathatũ itabanĩtio harĩ ihinda rĩa thikũ 10. Ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mũndũ ũmwe agĩtigwo na nguraro nacio nyũmba ithatũ ikĩmundio mwaki itũra-inĩ rĩa Kilimani mwena wa Malowe kaunti-inĩ ĩno. Sikuona chochote, meona nyumba inachomeka tu. Sijui nani amechoma, sijui. Najua tu amewaka moto. Hajulikani nani amechoma. Sisi inateseka hiyo msituni. Hakuna taa banda hii. Imechomeka nyumba 6. Wapi na wapi? Na hapa ni huko banda ya Dipu. Si mbali ni kama hapa tu jirani. Imetoka sisi melala hapa nje. Nimeona moto kwa juu ya nyumba. Sasa mimi nikiketi namna hii. Nimeona ile harara ya moto imekuja kwangu. Sasa nilipofutuka nimetoka. Nilipotoka nimepiga kelele. Naona mna nyumba nyingine inachomeka. Hii nyumba inachomeka na hii inachomeka. Na tumebikia serikali ulikuwa hajakuja. Kwa jana siku hajakuja. Wamekuja tu asubuhi. Na hakuna mtu zote tumeona. Serikali ichunguze, angalie nani amechoma hizi nyumba. Gũkinyanĩria rĩu andũ 18 nĩo matete mĩoyo yao. Tharĩkĩra-inĩ ici gũkũ 15 magĩikio ngono magĩkuruhanio na tharĩkĩra ici. Handũ-inĩ ha Nice TV, njĩtagwo Kariuki J wa Njomo.
thutha wa bunge ya bũrũri kũhetũkia bill ĩgiĩ mogarũrũku ma watho wa ciama, rĩu nĩ ikinyũkĩtie ikinya rĩngĩ rĩu bill ĩyo gũkorwo ĩgĩtwarwo bunge-inĩ ya Senate. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ bunge ya Senate nĩ yuma na gĩikaro kĩa mwanya na kamĩtĩ ya watho matongoretio nĩ Speaker wa Senate Kenneth Lusaka, ũrĩa wendekithĩtie kamĩtĩ ĩrĩa ĩratongorio nĩ Senator wa Nyamira Okongo Mogeni ĩkorwo ĩkĩhe amemba kanya ga gũkorwo makĩruta maoni mao ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩikaro kĩu. The National Assembly did not give an opportunity for debate of the issues. Kenyans are still even wondering why are these people bickering over this bill. I hope, Mr. Speaker, the public participation process will be so thorough, give Kenyans an opportunity, and then when we come back here, we have a debate that is going to give confidence to the people of Kenya that this is truly the upper house. So I just wanted that general assurance, Mr. Speaker. And since Mr. Speaker may not be able to speak on a matter that may attract debate, but I think under your leadership, there was direction that this bill be discussed comprehensively and thoroughly and robustly. And that is the way the Senate should go. As to the decision at the end, that is left to the House sitting in plenary. I happened to have come across a schedule that was done by the chairperson of JLAC. I saw in that schedule, it spans all the way from the 13th, Mr. Speaker, all the way up to the 25th, Mr. Speaker, when the committee, I believe, intends to lay the report here. And for any member of public, any member of this House, any interested group, I believe they can take the advantage of that time and bring their views here, Mr. Speaker. This bill, while very important and topical at this time of elections, is not any different from all the other laws this House makes for this country. This House has been making laws to the best of its ability with every constitutional requirement ticked off on the box. So to insinuate or to say that this bill should be done this way and that way, and yet there's so many other bills on which we're not mentioning, is actually to apply double standards to certain legislative procedures just because this touches us as legislators. So I want to encourage the Justice and Legal Affairs Committee. Speak the truth. Tell this House the truth, but let us make the considerations, let us make the decisions, because ultimately this is a House that makes political decisions. This is a House of reason, a House of senior members of our society that see any disagreement on matters of principle as a discourse in debate, not as an affront to each other. Mr. Speaker, I was appalled to see in the National Assembly a member of Parliament beckoning another to come closer to him and then physically assaulted him very viciously, as if they were at war, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sometimes I hear people saying we are not a conveyor belt, but sincerely we are. I mean, all houses are conveyor belts. You're just moving it from one house to the other, then to somebody else, because we are not the final guys, the final signature is not ours. So we are basically a conveyor belt. There's nothing wrong with being a conveyor belt, but let's... Jaji munene Martha Koome muthenya wa umuthi ni atongoririe igongona ria kwihitithio kwa acirithania 68 igoti-inĩ inene ria Supreme. Thĩinĩ wa mĩario yake nĩ Koome nĩ oririe acirithani gũtua macira na kĩhoto rĩrĩa mararuta wĩra wao. Sitting colleagues, you should endeavor to portray judicial behavior that casts the judicial law as dispassionate and dignified, evincing authority and control of your courtrooms, yet also compassionate and friendly to all, especially the vulnerable litigants, children, the elderly, the women, and the persons with disability. Atongoria a kanitha kuma kaunti-inĩ ya Meru maugĩte matigwĩtĩkĩra ũteti wa kũgayũkania mũingĩ na gũcũgĩra ngũĩ ũthiĩ na mbere makanitha-inĩ ihinda-inĩ rĩrĩ twerekeire gũtabanio ithurano. Atungatĩri aya nĩ mekwenda aruna ao a gũkũ bũrũri-inĩ mamanyite mbaru, na ũhoro makĩria nĩ tũraheo nĩ mwandĩki witũ wa mohoro Macharia wa Mwangi.
Atungatĩri aya kuma kaunti-inĩ ya Meru nĩ mandĩrire na kayũ kamwe kuga matigwĩtĩkĩra ũteti wa ũcogeri kanitha-inĩ. Nĩ morĩtie kũnyitwo mbaru nĩ aruna ao guothe bũrũri-inĩ nĩguo kũhikia ũteti ũyũ wa ũcogeri kũrĩ Akenya. Sisi kama wachungaji hatutokubali kamwe kusikia kiongozi anayezungumza lugha ya kuleta utata na kugawanyisha watu kwa kupitia sauti ambayo haifai ya kuleta vita. Nĩ morĩtie ateti kũmenyera mĩario yao rĩrĩa mekwarĩria mũingĩ na mbere ya mũndũ arĩti akamenyaga mĩario yake nĩ kĩguni kĩrĩkũ ĩnakĩo kũrĩ mũingĩ. Wala watu ambao wanakumbuka 2007 ilikuwa tu mchezo kama hii tunaona hii mchezo hii ilianza ikiwa kitu kidogo kidogo, tukishtuka inchi ilikuwa inachomeka. Na hiyo tunasema haitatendeka tena katika nchi yetu ya Kenya. Tunakataa tukiwa kanisa. Na kwa hivyo wewe kiongozi, uza sera zako pasipo kuingiza lugha zingine ambazo hazifai. Nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria DCI na rũhonge rwa thitango cia mũingĩ DPP kwĩra ikinya mũteti o wothe ekũnyitĩkana na mahĩtia ma ũcogeri kũrĩ mũingĩ. Hao watu wameishi pamoja miaka yote. Kuna faida gani kuwaletea sauti ya kuwagawanyisha sasa kwa maana unataka kura? The church will be heard. Kanisa itasikika. Na mtatusikia. Tutaongea. We will protect our members. Hatutakubali wanasiasa kuharibu na kuleta mawazo yasiyofaa kwa washirika wetu. Ngĩribotera ceceni ya Nice TV kuma kaunti-inĩ ya Meru, niĩ njĩtagwo Macharia wa Mwangi. Nĩ thengiũ mũno Macharia wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo njega. Tũkamba gũikĩria na tũgũcoka kahinda gataica ho. Dad! Gari mpya! Umetoa wapi gari mpya? Optiven wametusort. Optiven? Nunua any of our value-added properties ama redeem installment ya property yako. Kwa kila malipo ya 10,000 unapata 1 entry point kwenye draw ya Furahia na Optiven promotion. Airtime kushindaniwa kila siku, holiday kila wiki, shinda ploti na gari kila mwezi na grand prize ya Mercedes-Benz C180. Ni rahisi, buy ama redeem na ushinde na Furahia na Optiven. Eno na igire mano ndi ruta wira umuthi niki utatiri oguo kiata kimashini kiha kiraruta wikiri oguo niki kioru nayo kai mucia kuni cingirire the mbeca ciakwa ni no kuingira ireingiro na ne gatatu ndirandika kawagurite ku macini iyo karuma indo haha oguo icio ciaku ciingira Joyce nake aradumia please call me ni ndiaria oi boy shout ndamya mathina maria ndina ma laptop kataigite cia Moontech by the way Moontech naonia Moontech mendagia computer na ndirakwira no yakwa ndagurirwo kuona yokire na SSD kuhingura ni pap ta kofi cia kwa ritho urenda kumenya kuria makoragwo Moi Avenue na ungienda no ngutware nduka makengire na indo we kira tuthie Moontech Digital Solutions nĩ nduka ya kwendia computers, laptops, hardware, softwares na computer accessories. Tukoragwo muciĩ wa Nairobi, barabara-inĩ ya Moi Avenue, building ya Moi Avenue Festival Mall, nduka namba A1. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre, cera nduka-inĩ itũ na wĩgũrĩre laptop yaku na bei njega. Na no tũhũrĩre thimũ waranĩrie na Sam kũgerera namba nĩcio 07 4 ithatũ kĩbũgũ inya kenda 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 kana kĩbũgũ mũgwanja ithatũ inyanya kĩbũgũ inyanya inyanya. Moontech Digital Solutions, we got you sorted. Nitumie cartons zingine kama 10 hivi. Mimi nakutumia pesa sasa hivi. Umepata? Ati bado? Wewe unaniambia namba yako ni 34. Ati ni 43. Hello, customer care, hello. Nimetuma pesa kwa wrong number. Hata usijali. Mambo sasa ni self service.
tuma hiyo confirmation message kwa 456. Hivyo tu. Alafu umejisave wewe customer. Sasa ni rahisi kujisaidia na huduma nyingi kutoka Safaricom kama kufanya M-Pesa reversal na mengineo bila kuongea na customer care. Kumbuka kuhakikisha jina na namba kabla ya kutuma pesa kila wakati kwa kubonyeza *334#. Mambo sasa ni self-service kutoka Safaricom. Jichanue and take control. Women's Loan today to enjoy loans of up to 10 million Kenya shillings. Sign up by opening a Coop Bank account today from any of our branches countrywide. Cooperative Bank, we are you. Nĩ ngatho mwĩroreri wa Nice TV nĩ ũguo ũthiĩte na mbere na kwĩrorera mohoro marĩa tũrakũrehera no ũkĩaranĩrie na ithuĩ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria mwena wa Facebook, mwena wa YouTube na mwena wa Twitter @NiceTV Kenya, mũciĩ wa gĩkeno. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũmbunge wa Kitutu Chache nĩwe Richard Onyonka nĩ aikirio ngono gũkĩrĩkana atĩ atũhũkĩte mĩario ya ũcogeri ngũĩ. Na oho nĩ aikirio kambĩ-inĩ nene ya borithi kaunti-inĩ ya Kisii nĩguo kũhũngwo mahũri. Mũnene wa thitango cia mũingĩ nĩwe Nordin Haji nĩwe wathanire Onyonko akorwo agĩikio ngono na ambĩrĩrie gũthuthurio. We came here because of the summons by the DPP. I think you've seen the letter that was sent out, and Mheshimiwa obliged to the letter and obey the summons. So we've been before the officers from DCI and the police service, and we've had a candid chat with them. And as you know, there's a claim that he may have uttered words that are allegedly inflammatory. They didn't tell us what the words were, but we'll wait for further summons from them. They say they do not really, they're happy that Mheshimiwa came, or rather obeyed the summons, and that they shall give us further instructions if need be. Seneta wa Meru Mithuke Linturi rĩu nĩarekereirio na bodi thutha wa kũnyita thikũ igĩrĩ hĩtũku nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa araririe Eldoret mũcemanio-inĩ wa kĩũteti wa mũnini wa President Dr. William Ruto. Jaji wa Naikuru Edna Nyaliot nĩwe ũtuire itua rĩrĩ kũrĩa augire atĩ Linturi arute mbeca mũigana wa mirioni 2 kana bodi ya mirioni 5 na kĩgĩna kĩngĩ o ta kĩu gĩa kũmũrũgamĩrĩra. Jaji Edna akĩregana na ihoya rĩa mũtongoria wa thitango rĩa Linturi kũhingũrwo thikũ 7 nĩ ũndũ wa ũthuthuria. Nĩrĩa Linturi atĩ ndagĩrĩirwo na kwaranĩria na aira na oho amwatha gũthiaga wabici-inĩ cia DCI Kiambu mũthenya ũmwe o kiumia.
kidogo. Tugithie na mbere ni ati riu thirikari o hamwe na honge cia ugitiri ni ciekinyitie mwena wa Naroko ya muhuro mutito-ini wa Mau riria meguthiete guthurima rugiri ruria thirikari irekirite ni undu wa kwiriga mutito ucio ndugathukangio na ningi kuheana nutithi kuri aria mahamurithetio mutito-ini ucio ta uria mwandiki witu wa mohoro PK Wanganga aratariria. Kwerirwo utari ndakiri ngoro na kuo gutura muno muthweri akiuga nikuo kuona maingi. Riu ni makiria ma miaka iri mihituku kuma riria thirikari yarutororire makiria ma andu 1,500 kuma mutito-ini wa Mau kuria gwacungiriirie aikari aya guthie kuona wihitho ona kana waikaria mugunda-ini wa eka 31 kambi-ini ya Sabtet. Riu thirikari ni heanite notithi kuri aikari aya kuria yugite no nginya mathame kuma kambi-ini iyo gugikinyiriria mweri wa kanana mwaka uyu. Oho munini wa komishona wa Naroko ya muhuro Felix Kisalu ni ahuthirite miario ria munini wa mutongoria wa bururi William Ruto erigite kuhuthira eri Naroko akiuga ati gutire mundu ona umwe ugwitikirio gucoka mutito-ini ucio. Sababu ile hali iko pale sio hali ambayo ni ya mtendo. Kwa hivyo ile kitu ningependa wewe kama unaishi kwa hii kambi, anza kuanzia leo hii kufikiria hali yako ya baadaye. Iko mtu amezikwa kwa hiyo kambi? Iko? Hakuna. Kwa hivyo ni kumaanisha hapo sio makao yako ya milele. Juzi nafikiri mmesikia. Sina haja ya kurudia. Simulisikia ile maneno mliambiwa. Mlikuwa mnafikiri hii kazi ya pande moja. Na sisi tunajua serikali ikiamua inaamua ikiwa jumla. Story ya kufikiria kwamba kuna siku utarudi Mau, hiyo hesabu toa kwa kichwa yako. Hiyo ni chapter ilikuwa closed. Usifanye network yako ya maisha ukipangia ati kuna siku nitarudi kwa msituni. Serikali ilitoa mali kwa saa hii, tulitoka bila kujua. Sasa tunatafuta tu chakula na tu chakula, baba yetu ni serikali. Hata last week pasari hatukupata. Hakuna mtu mmoja hata alipata kwa huko kambi. Tulienda tukakaa huko hatukupata hata pasari. Vile tuliosa ng'ombe yetu tumebaki bila ya kusukuma naye maisha yetu. Na sisi tunakaa kama nyinyi tu. Pome ya mzee kama mimi. Kukula ni shida. Pesa, maziwa. Hiyo ilikuwa temporary. Sasa hii temporary ya 2 years kweli ni temporary tena? Si inaanza kuwa permanent. Kwa hivyo sasa hapa ilikuwa makao tu ya kusimama ndio kujitafutia network. Niye no ndirahungura mirigo ya bururi ngiripotera Nice TV njitagwo PK Wanganga. Nzoia marenda thirikari ihike kurikia kiwanja kia ndege gia Kitale kiria kioete ihinda kigikarika. Kwaga kwa mutaratara kwa ndege ni kuratuma mibango ya ageni anja gutharara hamwe na mibango hamwe na urimi wa mahua na kuria rutia biashara marauga ati no mathire ginya Eldoret na niguo matumire ndege undu uria uroya mahinda maingi.
Tungependa serikali husika, ministry husika haswa ya transport waweze kutueleza kama sisi kama wananchi hii airstrip ya Kitale itachukua muda gani kuisha. Walipoanza kurekebisha ama ukarabati walisema itachukua muda wa miezi 6. Sidhani kama hii airstrip ni kubwa zaidi, iwezi kuwa zaidi ya kilomita 5 kutengezwa kwa miaka zaidi ya miaka 2. Tungependa kuomba iweze kufunguliwa haraka, wakati hasa ni msimu wa siasa, kuna usafiri mwingi, kuna pia wakulima wetu wa Trans Nzoia walikuwa wanasafirisha bidhaa zao perishable, tuseme kama vile mushroom, ilikuwa inafika Mombasa within 3 hours. Kwa sasa ni changamoto na mushroom haiwezi ikalala. Tugithie na mbere ni ati thutha wa matereba marori aria makuaga indo guku bururi-ini guthie bururi turigainie wa Uganda kwajia guthinio riu ni riria maretagio 3,600 niguo guthimwo murimu wa COVID ni makoretwo magikoma kwa kahinda ga thiku 11 hetũku. Matereba maya mehitite matikoni na mugomo ucio nginyagia riria makaya mao magakorwo makiguo. Joshua Muthoni ni aratariria. Matereba thabarĩ njaya nĩ maingĩrĩte thikũ ya 11 taũni-inĩ ya Maraba kaunti-inĩ ya Busia, gũkũ matereba macio makiuga no magũthiĩ na mbere na mũgomo ũcio nginyagia thirikari ĩkorwo ĩkĩigua makaya mao. Raini ĩno nene ya marori kilomita 60 mũhaka-inĩ wa Maraba makinyĩte gĩcigo-inĩ kĩa Matisi kaunti-inĩ ya Bungoma. Matereba maya magomete kumana na kũrĩhio 3,600 nĩguo gũkorwo magĩthimwo mũrimũ wa corona bũrũri-inĩ tũrigaine wa Uganda. Mimi ndo na mwenye gari hili na magari haya wote wenzangu hawa Alkamar kampuni. Sisi mzigo tuwapeleka Kampala, mzigo tunaupeleka Kampala, lakini leo tuna siku 10 tuko hapa, hatuwezi kwenda mbele, hatuwezi kurudi nyuma. Tumepawa allowance, alhamdulillah tunashukuru, lakini allowance imekwisha. Allowance hii ya siku 7 kwenda na kurudi, leo hatuna chochote, tuko wazi. Mahali ya kuoga mimi nadhani siku 10 nimeoga 1 day. Nasema ukweli. Na kukula pesa imeniishia, hivyo niko tayari. Kwa vile tunatafuta suluhisho, nivumilie shida na raha zote kwa ajili ya kutafuta suluhisho. Lakini hapa hakuna choo, hakuna mahali ya kuoga, yani hatuna habari na familia yetu, na hiyo shida yote tuko tayari kuvumilia mpaka gũkũ tũkĩhoka thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩigua makaya mao na kũmateithũra thĩna-inĩ ũcio. Ngĩribotera Nice TV rĩa kwanjĩtĩkaga Jose wa Muthoni. Ripoti yo ya Jose wa Muthoni niwe gũtũhe kanya kanini na nigetha tukunde gikombe kia mai. Twagithio ore mitambo mwiroreri na turacoka na mangĩ maingĩ makiria mai Harold. Hi. Go from caveman to the man with Imperial Leather Men's Range. Imperial Leather Men's Range comes in 3 variants: Intense Cool, Sport, and Fresh Burst. These variants deliver a sensational cooling effect while giving you 25 hours of freshness. Imperial Leather, it's okay to care. Hello Nancy, mambo? Brayo, wapi pesa yangu? Nipe tu 10 minutes na kutumia. Uko sure? Nancy, mimi siwezi kudanganya. The only thing we can be sure of are the best data rates from Airtel. Changamkia 1 GB at 50 bob. Dial *544# and select option 0. Sana kutumia. Airtel, the smartphone network. Bingwa ni tamu tamu. Bingwa ni tamu. Bingwa ni tamu tamu.
Wacheni tuombe kwanza. Mungu Baba, tunakuja mbele yako leo. Tunasema ni asante. Tunakushukuru sana sababu ya chakula ambacho umetupea. Oh Lord, tunasema ni asante. Tunasema kwamba leo utatushikilia tukikula chakula hii, and we all say amen. Ugali imeenda wapi? Ndani. Baba, ni ugali umekula yote? Bingwa ni tamu. Sana nakula chips. Oya, pesa hapo nyuma. Oya, bda, pesa yako. Oya, lipia Ronaldo pia wewe. We, chanchi yangu usiniweke. Tulia. Wewe. Unadondoka mwana fika kana. Ni game ya mwisho, multibet ingiane ama ichomeke. Swali ni, utadondoka? Kati mkana melizwa, shukisha! Dondoka visimpo na Odibets cash out. Wekelea bet, dondoka anytime. Odibets, bet extraordinary. Ndio manake. Na thĩinĩ wa iharo-inĩ citũ kĩama kĩrĩa kĩramataga mũbira wa gĩkabũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo KBF nĩkĩamũrĩte ũrĩa warĩ nyabara wa timu ya bũrũri ya Morans Cliff Award kuoya ithenya rĩa nyabara Liz Mills. Award aracokereria thĩinĩ wa timu ya bũrũri ya mũthako wa basketball thutha wa ihinda rĩa mwaka ũmwe, na egũkorwo agĩtongoria timu ĩno harĩ mbĩtĩka cia kwĩgatĩra tigiti wa gũgathaka ngucanio cia gĩkombe kĩa World Cup iria igathakwo mweri-inĩ wa kerĩ. Nyabara uyu aracokereria thutha ihinda rĩa mwaka ũmwe rĩrĩa akoretwo akĩnora kĩrabu gĩa bũrũri wa Rwanda kĩa APR kuma mweri-inĩ wa Dithemba mwaka wa 2022 nginya kĩmera kĩa mwaka wa 2022 na 2023, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie kĩama kĩrĩa kĩramataga mũthako ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ KBF kwamũra nyabara Liz Mills na ũrĩa nĩ raia wa bũrũri wa Australia kwa ithenya rĩrĩ. Ĩndĩ gũcokereria kwa Cliff Award kũracũngĩrĩria Liz Mills gũtigithio wĩra ũyũ, na kũringana na mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩa mũbira ũyũ gũkũ bũrũri na Bruce Kisoi nĩ augĩte gũtirĩ ngirimiti mandĩkanĩire na nyabara Liz Mills, ĩndĩ amũrĩtwo gũteithĩrĩria timu ya bũrũri harĩ mbĩtĩka ya cia Afro Basketball iria ciatabanĩirio bũrũri-inĩ wa Rwanda kũrĩa Kenya yanyitire itemi rĩa mbere thutha wa mĩaka 28. Rĩu nyabara Cliff Award agũkorwo agĩtongoria timu ya Kenya Morans harĩ mbĩtĩka cia kwĩgatĩra tigiti wa gũgathaka ngucanio cia gĩkombe kĩa World Cup kũrĩa magatũngana timu ya bũrũri wa Senegal, Egypt hamwe na timu ya Democratic Republic of Congo DRC thĩinĩ wa grupu ya kana mbĩtĩka iria igatabanio tarĩki 25 mweri-inĩ wa kerĩ. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Nice TV, rĩakwa nĩ Wairobi wa Gatuma. Nĩ ũndũ wa arĩa makorwo magĩtwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ, tũramona gũkũ ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Twĩna mũndũ gwĩtwo Paul arauga thĩinĩ mũno nĩ aratwĩrorera. Kwĩna ũngĩ gwĩtwo Nelly Charles arauga Rwai. Kwĩna Njogu wa Njikũ nake arauga thĩinĩ gũkũ thĩinĩ wa mĩtambo agĩtwĩrorera. Na kwĩna mũndũ arauga California. Aya, tũrerorwo kinya kuma mwena ũrĩa wa California. Na niĩ ndakĩona mũndũ ũretwo Peter Mũnanu aratwĩrorera kuma mwena ũrĩa wa Zimmerman. Kona mũndũ ũretwo Hosea Kamau, mũndũ ũretwo Pianist M Jose, arauga atĩ aratwĩrorera kuma mwena wa Naivasha Karagita, na nĩ atwĩroragĩra mũno. Twĩna mũndũ ũretwo Njogu wa Njikũ, arauga tuned in. Ndiũĩ mwena waku nũ na warĩtie. Okay. Nĩ akwa agĩtwĩrorera. Kwĩna Merithuo onake ũyũ nĩ mwĩroreri witũ wa tene mũno, arauga onake nĩ atwĩrorera. Kwĩna Njomo onake arauga mohoro mekuo mũno na tũgakĩigua tũkenete mũno. Kwĩna mũndũ ũretwo Kikitoni onake arauga atĩrĩrĩ onake mĩtambo-inĩ, na tũrakena mũno nĩ ũndũ wa arĩa othe makorwo magĩtwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ kuma na maũndũ matiganĩte, nĩ gũkorwo nĩ kuma na thĩna wa thitima na riuma igũtha
riuma igutha tondu especially andu aria mahuthagira uhoro wa thitima biashara-ini ciao. Na thitima nicigukwirite icigo nyingi muno mwena wa Western, guku Kenya, guku Mount Kenya, mwena wa Nairobi, icigo nyingi na ngurani ona kuria Mombasa no megutetaga uhoro wa thitima. Magutetaga. No ni gikeno gitu ni kuona kambuni iyo ni korirwo ikiruta wira guo gutigirira thitima ni ciacoka. Ni irutaniirie muno Heko Kenya Power ni undu wa gucokeria andu thitima nigetha magithie na mbere na kuruta wira uria marutaga o muthenya. Niguona hau no gukorwo tugikira gatumo ka mohoro maitu ma muthenya wa umuthi tunane muthenya wa rucio na ukorwo no tukumwega. Na nikakwendetheria utuku mwega na thengio ni undu wa gutwirorera. Njitagwo Muruga wa Wagaitho.